Honourable members, the House is resumed. So I call on Government Order of the Day number 2. Ngāti Whātua Orākei Claims Settlement Bill, third reading. Mr. Speaker, I call the Honourable Minister, Dr. Peter Sharples. Tēnā koe. tēnā koe. I move that the Ngāti Whātua Orākei Claims Settlement Bill be now read for the third time. Tuatahi, kia tukatu ngā whakamoimiti ki te ronga. E te ato ka hawa tēnei mātou aupanu, e tēnā tiki ako I tēnei haora. Kia tata mai kia mātou, kia mātou hui tahi I roti I tēnei whare. Tu where hea o ringa kia grant, o tira, ki mātou katoa e hui tahi nei. Kia piki te ora te kaha kei roti aia, kia tere te hoki mai I wainga nei a mātou. Ka aru pirangi whakorotia ngā karakia ki a koe te atua hoa no hera matua, hera tipua, hera tawhiti kā koe e o e haumi e, hui e, tā. Ka tumu te tai, ka parei te tai ki taka parawhau. E te tū whakahiana Orākei. Tukuna rā tō karanga, kia are mai ngā taringa, kia hiki te wairua Orākei. He tohu maumahara ki ngā whawhai o koutou nā kuia koroua I tū pakari ai mo te iwi. Ka kore e warewaletia. As the waters ebb and flow against Takaparawhau, I recall the kuia and koroua o Orākei. I recall their long, heartbreaking battles for their people. To today, their determination, conviction and mana brings their children to New Zealand's House of Representatives. Haruru mai ana a tumutumu whenua I ngā moe o ana uri. Tu tonu mai rā koe, hei whakaruru hau mō ngā tamariki mokopuna o Tuperiri. Arā, ko te tāu, ko ngā oho, ko te uringutu hoki. Ti hei mauri ora. Nā rira Ngāti Whātua tēnā koutou, ko hara mai a tinana ki konei tēnei rā. Te rā whakahira, te rā whakamutunga ka pānuhi e tēnei kreme. Nā rira nau mai, haere mai koutou. Haere mai koutou I te kaupapa, whakahire whakahuitia tātou I tēnei rā. Ka hoki aku mahara ki a rātou kāri konei, rātou I mahi ana I tēnei kreme, te wā rātou e orana ko tā hiu tētahi. Me e rātu ko ngaro atu. Nā reira ko te karanga kia mauri a mai o koutou tini aitu ki rōwhare kia mihi a rātou, kia poroparaki he rātou. Nā reira ngā mati o tātou katoa haere ki te okioki. Nā reira ko te kōrero rātou ki a rātou, tātou ki a tātou, Ngāti Whātua ki Orākei, nau mai, whakapiri mai I tēnei kaupapa. He wā tēnei māku te mihi ati ki a koutou, whātakau mārima tau au te nohi wainga nui a koutou I tāmaki makaurau nā koutou I manaki nei I tiaki nei ahau I te rāwā. Nā reira he honore tēnei māku te timata I tēnei kōrero I tēnei rā a te mihi atu te karangati ki a koutou, te whakataunga o tēnei kreme. Nā reira jau tēnā koe, ko hoki nei ki tō whare, a ka mihi au ki a katoa mai koutou e kaue nei ngā kaupapa I roto o tāmaki makaurau, kia tū pakari ai te āhua Māori a kei roti I tēnā taone. Nā reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Mr. Speaker, I welcome the sons and daughters of Tuperi to New Zealand's House of Representatives. Through their manakitanga, they Ngāti Whātua have enabled the creation and the growth of this nation's biggest city. Nā Ngāti Whātua, I tuku whenua, I ārai hoariri, kia tipu pai te taone mo tauiwi e.
Akarana, They gifted the land. They protected the inhabitants. They grew the city of Auckland so Māori and Pākehā could go forward together. And also, Mr. Speaker, through their manaakitanga, they have welcomed the world to our lands, from last year's Rugby World Cup to the arrival and the pōwhiri for the future King of England only last weekend. Through their eyes, they have seen hundreds, thousands, millions settle upon the lands of their tipuna. Mr. Speaker, I pay tribute to the Ahika families of Takaparafau. The ink was barely dry on the Treaty of Waitangi when the Crown first failed to honour this covenant. These actions would be repeated through generations of families and across more than 170 years, rendering Ngāti Whātua Orākei virtually landless. By 1898, the Native Land Court had divided the bulk of Orākei block into individual title and extinguished communal ownership. 50 years of failed court battles, barely 5 years after their men had returned from fighting in World War II, Ngāti Whātua Orākei were evicted from Ōkahu Bay. Their marae, their homes, their buildings pulled down and burnt to the ground. Maminga te tāne ki Ngāti Whātua e. Panaia ki waho, au e tāhuna ngā whare kāinga e. Whakatorotoro, tūrakina, au e pūrari paka e. They were left with a quarter of an acre of land. Land for an urupa, Mr. Speaker, a cemetery. Intense industrialization soon saw pristine kaimona beds and streams polluted by years of raw sewage as Auckland's population boomed. And so, Mr. Speaker, the children of Orākei have grown up only able to look at the waters their grandparents used to swim in and live off. By the mid-70s, the Ahika people of Orākei, the tangata whenua, held less than 1 hectare of whenua themselves. So when plans were unveiled for a high-end housing subdivision at Takaparafau, the people of Orākei, elders, children, families, and supporters returned to their whenua. And under the leadership of Grand Hawk and the Hawk family and the elders and the young people of Ngāti Whātua, the tribe took a stand at Takaparafau. Their message was simple. We are the tangata whenua. We are not trespassers. We will not leave. Mr. Speaker, on the morning of Thursday, the 25th of May, 1978, Auckland woke to the sounds of an army convoy moving through the suburbs past exclusive Tāmaki Drive homes and onto Bastion Point. The government had mobilised the largest peacetime force of police and army in recent history, and they were heading for Takaparafau. That day, more than 600 army and police personnel forcibly removed protesters, elders, men, women, and families, children. More than 200 were arrested. Temporary buildings, gardens, a meeting house were pulled to the ground. The eviction of Ngāti Whātua Orākei families was an appalling chapter in New Zealand history. However, in the determination and conviction of Ngāti Whātua Orākei in the face of legislative and physical aggression, in the face of incredible and long-standing injustice, was also a proud moment in New Zealand history. All those things, due to the actions of the Crown, and can never be totally replaced. And yet the people of Ngāti Whātua Orākei wish to settle their grievances with the Crown, with honour and with mana. When the great rangatira Te Kauau
I liken the coming of the Treaty of Waitangi as a great wind from the north that would bring change. His prophecy was only to be fulfilled, as we know. As with the rest of Aotearoa, the world changed for Ngāti Whātua Orākei after 1840. However, the aspirations of Ngāti Whātua Orākei, they have never changed. Those aspirations were the same in 1840 when Te Kauau signed the treaty, the same in 1977 when whānau bravely confirmed their mana whenua by reoccupying Takaparawhau, the same in 1988 when they lodged one of the first historical claims heard by the Waitangi Tribunal. Those aspirations are the same as those held today by the people of Takaparawhau who have come out today to see justice carried out in their name, in the name of their ancestors and in the name of future generations. Ngāti Whātua Orākei take ownership of their own destiny to determine their own economic and social well-being. They continue to uphold their mana motuhake and exercise their own rangatira-tanga. Their members have visualized the future for their children, a future where their people are healthy physically, economically, culturally, spiritually and eternally. So, Mr. Speaker, these are good days to see our people, kuia, koroa, rangatahi, joining us in the House of Representatives. Mr. Speaker, you know that these people walk behind their tipuna. You know they walk in front of their future generations, and alongside they stand with the Crown on this. Together the Crown and Ngāti Whātua will see justice come to pass for the descendants of Tuperiri. He honore māku kia tū I konei tēnei rā. And finally, congratulations to Ngāti Whātua for the International Industrial Award for the design of Waka Māori, which hosted the thousands during the Rugby World Cup. Shane, where are you, Shane? The question is that the motion be agreed to. Mr. Speaker. I call the Honourable Parakura Horomia. Tēnā koe, Parakura. Tēnā